Obtain the expression for electric potential. Okay, we have to get an electric potential at a point due to a point charge. Okay, due to a point charge. First of all, we have to understand ನಮಗೊಂದು ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು what is actually an electric potential. Okay, how we can calculate ಯಾವುದಾದ್ರೂ electric potential ಅಲ್ಲಿ. Okay, the general thing is very simple. Work done against the system. Okay, say for example ಹತ್ರ ಒಂದು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ರಫ್ ಸರ್ಫೇಸ್ಗೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಾಲಿಡ್ ರಿಜಿಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಇಫ್ ಐ ಪುಟ್ ಅ ಬರ್ಡನ್ ಆನ್ ದಿಸ್, the spring get compressed and the work is done against the spring. ಹೌದಾ? So the work done against the spring is stored as a potential energy in the spring. Okay, so anything, not only spring, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ if a work is done against the system, if the work is done against the system, then whatever the work we done against the system is stored as a potential energy. Work done per unit charge is potential. ಇದು ಬೇಸಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಕುಲುಮ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಅಗೇನೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಕುಲುಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಎಫ್ ಡಾಟ್ ಎಸ್, ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಫೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಯೂ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ಬಿಫೋರ್ ಎಂಟ್ರಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಡೆರವೇಷನ್. ಈ ಡೆರವೇಷನ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನನಗೆ. ಸೊ ಎನಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ, ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಸ್ ಅ ವರ್ಕ್. ದಟ್ ವರ್ಕ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ, ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂ. ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನನಗೆ, ಕ್ಯೂ ಅದ, ಅಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓ. So I have to calculate the potential at a point P, which is at a distance R. Okay, so ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, we are bringing a +1 coulomb charge from infinity. ಇಲ್ಲೇನೋ ಹೇಳಿದಾನೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲೋ ದೂರದಿಂದ ಅಂತಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ವಿ ಆರ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ದ ಚಾರ್ಜ್, ಅದರದ್ದು ಸ್ಪಿಯರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಂಗಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್ ಅದ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾನು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಇದ್ದೀರಾ, 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಿಂದ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಸೇ ದಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಅದರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ is nothing but it is at infinity. ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ತೊಗೊಂಬಂದಾಗ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಸಮ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ವಾಟ್ ವಿ ಸೇ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಪೊಸಿಷನ್ ಹತ್ರ ನಾನು +1 ಕೂಲಂಬ್ ತೊಗೊಂಬಂದಿದೆ. ಈಗ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂದರೆ, ಈಗ ಎಯಿಂದ ಬಿ ಒಳಗಡೆ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿ ಡಿ ಎಕ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಓ ಇಂದ ಎಗೆ the distance, let us assume it to be some x. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪುಷ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎ, ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಗ +1 ಕೂಲಂಬ್ ಇದ್ದಾಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಇಟ್ ರಿಪಲ್ಸ್ the thing in this direction F, and force due to an electrostatic thing is given by 1/4πε0 Q divided by R square. ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಆದರೂ ಸಿನ್ಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಪುಷಿಂಗ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ 1 ಕೂಲಂಬ್ away from the plus Q charge, but still we are doing some work to push the same 1 coulomb charge towards the positive Q charge.
ಹೌದೋ ಇಲ್ಲೋ ಸರ್ವಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಸೊ displacement is occurring in this direction and force is applied in this direction. Therefore ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ dw is equal to f vector f dot ds, and we know that dot product is nothing but f into ds cos theta. Here f force ಈ ಕಡೆ ಇದೆ, ds ಈ ಕಡೆ ಇದೆ. They are perpendicular to they are anti-parallel to each other. Therefore theta is equal to 180 degrees. Therefore dw is equal to f into ds. Therefore w is equal to integral of f ds. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಅಪ್ ಟು dx. That is equal to 180 ಇದೆ, minus of that is equal to minus of integral of 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 ಬರಿಬೇಕು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ q1 is q and q2 is 1 divided by ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? a ಇಂದ bಗೆ ಬರಬೇಕಾದಾಗ it is x square dx. Therefore that is equal to ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ minus q divided by 4 pi epsilon naught integral of x square 1 by x square dx. ಈಗ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಬಂದು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ? ಪಿ ವರೆಗೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆರ್ ವರೆಗೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪಿ ಅಂದರೆ ಕ್ಯೂ ಇಂದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? Therefore that is equal to minus q divided by 4 pi epsilon naught. See, integral of 1 by x square dx can be written as integral of x to the power of minus 2 dx. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ integral of x to the power of n dx can be written as x to the power of n plus 1 divided by n plus 1. Therefore ಇದನ್ನು ನಾನು x to the power of minus 2 plus 1 divided by minus 2 plus 1 ಬರೆದ್ರೆ we'll get x to the power of minus 1 divided by minus 1. That can be written as minus 1 by x. Therefore ಅದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. Integral of 1 by x square is minus 1 by x from infinity to r. Minus minus becomes plus q divided by 4 pi epsilon naught integral of upper limit 1 by r minus lower limit 1 by infinity. 1 by infinity is 0. Therefore v is equal to 1 divided by 4 pi epsilon naught into q divided by r. So this completes the derivation. I hope you understood this one, and moreover potential is a scalar quantity. No need to represent the direction. I hope you understood this thing completely. Thank you.